By the time we were leaving that place, 70,000 Kenyans had been sacked from their employment. 6,000 investors had left the stock exchange. Multiple companies had closed offices and left this town. Fuel had continued to increase. The cost of ID and cost of being born had gone up in this country. Yani hapa ndio dunia ya kipekee. Ukizaa unalipishwa kodi na serikali. So, in short, and what I saw from NADOC, and I know we'll discuss more when we get the leadership of Raila, I saw a team that is clueless and a team that has no capacity at all to help us as a country. And from the dismissive manner William talked about when he was in church. Na sijui kwa nini ya kanisa Mount Kenya. Na unajua inafika pali hata watu wanakasirika. Yeye ametuharibia hata makanisa. We have no faith in churches like we used to be before he started coming to our churches. He'd rather stop. Now if you want to know that they do not have an idea of how to manage this country, they are always seeing the shadow of Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Na tunasema hivi, sisi wote. Na sisi tumechoka na Uhuru kuraumiwa. Yes. Halo? Yes. Tumechoka na Uhuru kuraumiwa. Wao ndio wako kwa ofisi watatue shida za Wakenya. Na kama wameshindwa, tuweke IBC pale, tuweke commissioners, wapangiwe waende mapema nyumbani. If you want to know that they do not know where they are going, what are they doing about the scandals? Margaret, Nyakango, the controller of budget, alisema mambo ya budgeted corruption. Budgeted corruption. There is no way you can deal with the cost of living if you are budgeting for corruption. You cannot deal with the cost of living with the oil scandal, cooking oil scandal. You cannot deal with the cost of living with the oil scandal, ambazo hii mambo ya petroli, the fuel scandals that are there, 17 billion plus. You cannot deal with the cost of living with the rice and maize scandal, ambayo tumeambiwa sasa imetokea pia. And you cannot deal with the cost of living with the fertilizer scandal. You cannot deal with the cost of living with the loans scandal, ambazo tuko nazo. Wanasema na wakopi na wanaokota pesa mpaka na miguu kila wakitembea huko. Now, within a year, we are heading to do almost 4 trillion shillings. The total amount of money that was borrowed by Uhuru during his time. Na kado na ile. At least Uhuru alikuwa naenda anachukua loans, tunaona expressway. Nachukua loans, tunaona maji madams zinajengwa. Tunachukua loans, tunaona mabarabara yanajengwa. Tunachukua loans, tunasikia kuna rida mama. Kuna kazi mitaani. Kazi kwa vijana. Watoto wanaenda shule na wafukusi kwa sababu ya karo. 100% transition was there. We knew the capitation was being paid to schools. Siku hii, leo hii, mtu anatembea tu, tunamuona Sunday, kanisa, Mount Kenya. Help ya watoto, hakuna. You know, crisis, we are in a crisis, and I know Raila will lead us tomorrow in thinking through as Azimio. As Azimio, we are together on this issue. You may hear people saying, but we are together, that kwamba yale ambayo yanawahusu wa Kenya hayakujadiliwa. Now, if you want to sum it all, listen to what D said. D, anaitwa D, alisema kwamba namna gani? Yeye hataki mambo ya uongo na corruption. Yeye hataki, alisema mambo ile hao ya matatu. Sema mambo ya corruption, hataki kuwa ndani yake. Hataki mambo ya uongo, na hataki watu wanaenda wakitapika kwa sababu ya kuiba pesa ya serikali. That it was enough to tell us what is happening inside KK. There is no way you would deal with the cost of living kama kazi yako ni kuiba wabunge na kuwalipa wapitishe finance bill ambayo Wakenya waliikataa.
La mwisho ni kwamba Mount Kenya hakuna Mogeki. When we come together as people from Mount Kenya, you will be very naive. In fact, let me use a very difficult word. I will not use it. But you'll be very naive to think that you are going to call us Mogeki. Sasa hawa ni Mogeki. Tatuita tu hivyo. Kwa sababu wengine wako hapa, hawa ni watoto wa wale walikuwa wanasema mama wakisema ati Mogeki imeamshwa Mount Kenya. Ama unafikiria hawa sio mama zenyu? Some of those are old ladies, 60, 70 years plus. So many of these people here are their children. Hawa sasa ni Mogeki. Hiyo ujinga tuliachana naye wakati ya Moi. Tusiletewe wakati. We have no Mogeki in Mount Kenya. We will gather together. We will discuss at whatever forum because the people hardest hit economically. Zile biashara nyingi, wale watu ambao wamepoteza nafasi ya kazi wengi zaidi wametoka Mount Kenya. Roiro hapa. Mtu Muhindi alikuwa anatengeneza kampuni ya kutengeneza nywele. Na asubuhi moja amekuja na kifuri amefunga. 4,000 people unemployed. Kwa sababu gani? KRA. They have been unleashed to us like wild animals. And they are really causing havoc in Mount Kenya. Azimio tuko pamoja and we will not abandon the people. We will talk and we will be there on behalf of the people. With or without Nadiko. Asanteni sana. Wacha chairman aseme jambo fulani moja kuhusu hili group alafu tuendelee. Thank you very much, Bwana Secretary General. Members of the fourth estate, we thank you very much. We are here as a Nairobi business community. I'm sure they will say Mogeki imeamuka tena, which is okay to us. But I want to assure Kenyans, and especially the people of the mountain, there's nothing called Mogeki. It was there then, now it's no more. Na hawa wamama niliona wakiongea hapo, tunajua hawajui plan ile imetengenezwa hapa, but we know the plan. Nataka kuwa wa vijana wetu in the name of Mogeki. Watoke hapa waenda Kisii, waseme Nchikoro limeamuka, tena wagonge. Sisi tumekuja hapa kuassure Kenyans that Jubilee is alive. We have been members of Jubilee since then. You remember in 2017, 2018, and up to now we are still members of Jubilee. We have assured our Secretary General that we are going to the ground to make this party more vibrant so that it can be the party of choice in the next election. This is a people's party. It's a national party. And I want to assure Kenyans that we, as Nairobi, especially Nairobi here, we shall start from here. Then we go further out of Nairobi. Hii serikali ambayo tuko nayo imetuumiza sana. And I believe it is because only that is being driven from the back. Because every drive is always a driver is at the front. Driver of a ship, driver of a car, driver of a bus, driver of a train is always at the front. But it's only this government that is being driven from the back. This is not the people's government. We don't have a government, because if you have a government, it could be caring the people and their problems at the bottom. Nobody's caring about us. Now they are selling parastatals. Why should they sell KICC, for example? Who will buy Kenya Pipeline from Mombasa to I think this is a crazy government. We cannot accept this kind of nonsense. So, because the SG has given us a lot of insight, we want to say that we are grateful and we want Kenyans. Na tunawaona hawa hii serikali. Mambo ni matatu. Mambo ni matatu, wapunguze ujinga ya kutudanganya. Because wako na uongo mingi. They are lying everywhere. Ya pili waache wizi. Lazima wapunguze wizi. Ya tatu waache kiburi. Wakiiba pesa, wasikuja kutudharau, madharau mingi, na tunawajua. Na kutudanganya, Malala for example, kukuja kutuambia ati Uhuru ndio alinunua mafuta ya 17 billion. Mwaka mzima ilisha Uhuru ndio amekumbuka alikuwa na pesa kununua mafuta. Kila kitu Uhuru, hata mayai kianguka ni Uhuru. Ala?
Simwache mwenzetu naye apumzike tafadhali. Thank you very much members and I appreciate. Thank you so much. Thank you. This lady wa boy from Roysabu. Mimi nimekuja hapa katikati. Mimi nimekuja hapa kusema hivi. Sisi tukiwa watu wa NBC tumekuja hapa kwa sababu tumeona mambo imeharibika. Ground kumeharibika kabisa. Watu wetu wanakula shida kwa sababu walidanganywa. Walidanganywa na wakawachiliwa. Wakaambiwa mambo ya wheelbarrow, wakaambiwa wataweka pesa mfukoni, saa hii mifuko imeraruka. Wamekaa wakilia, wako na njaa. Sasa tumekuja kusema hivi. Ile sufuria movement tutaendelea naye. Na hiyo sufuria movement sisi wa mama tunapika na sufuria. Saa hii sufuria zetu zimeraruka, ina chakula. Saa hii hiyo movement ya sufuria tutaondoka kwa barabara kwa sababu tuko na njaa na watoto wetu wanalala njaa. Mimi nimesimama hapa nikisema sisi tutaenda mashinani. Tutaamusha watu wetu wale walidanganywa. Tutalikuruti watu wetu kwa Jubilee warudi kwa nyumba yao. Kwa sababu walidanganywa wakaenda nyumba yao wenyewe, nyumba imetoboka, nyumba inanyesha, saa hii wananyeshewa. Sisi tumekuja hapa kusema hivi. Mchana na tuogopi. Sisi nafikiri watu wa business community waogopangi. Tunakuanga gagari. Tukisema tunaondoka. Tukisema tunafanya. Sasa sisi tumeamua tukiwa hapa kwa Jubilee. Tukijua pate leader wetu ni Uhuru Kenyatta. Hakuna mwingine. Sisi kiongozi wetu wa Mount Kenya ni Uhuru Kenyatta. Hatuna kiongozi mwingine. Saa hii tunalia njaa. Saa ile alikuwa sisi hatukuwa tunalia njaa. Mimi nasema hivi. Sisi tukiwa hapa tukiondoka, tunaondoka kulikuruti watu wetu, kuambia ukweli, ile uongo wanaletewa tuweke kando. Ile ingine nataka kuongea kwa sababu sitaongea sana. Kwa sababu niko na huzuni. Kwa sababu vile wamama waliongea, wamama wamezaa. Nafikiri hawa wamama wamezaa. Wanasema wote wapigie watoto wetu duru. Na wanapanua hiyo midomo yao. Na ni wamama, hata heri wanaume wangeongea. Lakini ni wamama. Na mama ndio anajua uchungu ya mtoto. Kuwaita watoto wetu mwengeki, watoto tumezaa. Sisi hatuna mwengeki. Kwani sisi community yetu ya Kikuyu tukiungana ndio tunakuwa mwengeki. Na wale wengine wanakuwa na mikutano yao na waulizangu. Watoto yetu tumesema hawa mama. Watuite sisi wa mama tufungiwa mahali na hawa mama. Ndio watuonyeshe mwengeki ni gani. Tuonyeshane vile walikuwa wanaongea wakiwa peke yao. Tuitwe, tukae pamoja, watuambie mwengeki ni nani. Kwa sababu watoto wetu si mwengeki. Sisi ni watoto wetu. Hata kama saa hii watoto wetu wako huko mashinani, wana kazi, ni kwa sababu walihaidiwa watapewa pesa, hakuna pesa wamepewa. Wapatiwe pesa, wafanye mabiashara yao. Saa hii wako idle. Na sasa naye wajumbe wetu wale tulichagua. Acha 2027 ifike. Na kuambia hawa tutangangana. Vile wanaendaga ground, wanadanganya watoto wetu. Tutakutana na hawa. Kwa sababu saa hii watoto wetu wanalia. Wanalia wakisema waliambiwa watapatiwa kazi na kuna kazi wamepewa. Mimi nimesema nikiwa mama, hawa mama nataka tukutane. Tukutane mchana. Hata kama tutakutana kwa kiwanja, tuonane. Sitaongea mengi kwa sababu mimi ni mzazi. Asanteni. Thank you so much. Sijui kama kuna swali, unajua tulikuwa tumesema God is good. And all the time. God is good. RUTO lies. All the time. And all the time. RUTO lies. And that is his nature. Shidwe. Swali. Yes. In attempts to scuttle the dialogue that was ongoing. That report has been made as the SG of the party. Can you deny or confirm this? And secondly, the High Court has today annulled the housing levy by the government. That was part of the
things that as a Neo you wanted removed even in the dialogue? Uhuru has never been in the habit of disrupting things. He was in running this country for 10 years when we even had COVID. And he always reached out to people so that we can come, let us talk and listen together. The thought that he would use his time to try and scatter the dialogue is really misplaced, is far-fetched, but in keeping with the character of KK of looking for scapegoats when they have no idea as to what to do. It was his idea from the beginning that form even the coalition called Azimio so that you can bring leadership together, bring people as many as you can together, because that way the country moves better. It is KK who thinks that they can manage it alone. That is not anywhere within his psyche or his reasoning. He has never attempted to disrupt or scatter NADOC. Na mengine mengi tunaweza sema baadaye, wengine baada ya kesho ya mkutano. Mambo ya housing levy, we struggled from day one to say that the housing levy was an illegal thing. We even gave them the example of how Uhuru had handled the issue of housing. Ilitokomea kabisa, hiyo imezwa. Kila kitu ingine yote tunasikia, hata Kenya gazeti inaandikiwa State House. Na huyu mtu hata nyinyi mnatuuliza maswali. Wacha tuwaulize. Unaweza endesha Kenya gani na zile shida tuko ukiwa juu ya gari? Kichwa tu tunakuona kichwa. Tukitoka kwa juu ya gari unaingia ndani ya ndege. Wacha kuchezea sisi. Just give up and go home. That's why we need IBC, so that I think they'll give up. Any other question? Oh my God, we are in trouble. We are doing. Yes. Can we do the last round? Then we do that. The way forward is that we must agitate for the lowering of the cost of living. It is within the ability of those in government. They are refusing to lower the cost of living, reducing the pain on Kenyans, and we must force them as Kenyans to do so. We do not have any other choice. Na msiitwe mkutano ingine muketi. Hapana, hawa sasa ni kusukuma. That is the position of Jubilee. You know, this document is about 300 pages. So you can read one page and read something else and then say something. Tomorrow we'll be reading it together. And then we'll issue one position. I can tell you, Azimio is intact. And it will be intact under the leadership of Raila Amolo Odinga. And the chairman of the Azimio is Uhuru Kenyatta. We are intact as Azimio. And we love the dynamism in Azimio. Can you imagine how vibrant the discussion will be tomorrow? I'm sure you also want to be inside. I can't wait because of different positions. It's very nice to have those ones. Eventually, we'll have one statement that we'll issue. Na itakuwa ya wananchi. Sisi hapana watu ya kwenda hiyo ingine. Can you see? I mean, can you imagine somebody, you know, we started by being conned. Now, the last time I was here, I told you this people are con men. They conned us by getting parliament to pass a law that allows our parastatals to be sold by the minister in charge without involving us. Now they have told us they are selling KICC. Kubukeni pahali KICC ilikuwa. The kind of investment we put in as a country until now is an international conference center, hosting all sorts of international conferences. Itauziwa mtu moja. Na wale watauziwa ni hao wako hapa State House. KICC, not KICC, ingine ni KCC.
KCC was brought down by Kanu, resuscitated by Kibaki, modernized by Uhuru. Now it's among the best dairy whatever's in the world. Now it is available for sale. Pipeline. Mtu moja anunue pipeline akitaka kufugia sisi mafuta Mombasa, naambia wiki hii mtakaa namna hiyo. How? Those are security institutions. And I tell you, if you wanted to know that these guys are clueless, that is yet another of the things. But nafikiri hatujachanga. Hao watu wanatuchangaza kila siku. We cannot allow the sale of Kenya seed. Kenya seed, if it is sold to a foreigner, the kind of seeds we will be doing, we no longer have the control of even the seeds that we are having. That's why I'm saying the scandals that we have, everything they do is a scandal. Hata ya maombi, scandal. Kora. Si tufikisha hapo. Yes. Kenya is a crime scene. Kwa Kikuyu, nĩ tũrĩ na rũgano rwa ciana citũ gwĩtwo mũngĩki na ikoragwo. Na nĩ kĩeha kĩnene mũno kuona andũ athure mbunge magĩcokanĩrĩra atumia maciarĩte ciana magacibatithia rĩtwa mũngĩki. Mwana nĩ waku angĩkorwo nĩ wamũkuĩte ũkĩmũciara kana nĩ wa mũtumia ũcio ũngĩ wakuĩte. Kwoguo gũkorwo atumia no matongorie kuga ciana citũ citwo mũngĩki, na ithuĩ tũĩ atĩ wetwo mũngĩki kĩrĩa kĩrũmagĩrĩra nĩ rithathi ciande, na twarĩkuo nĩ tũĩ nĩ ũhoro wa kĩeha mũno. Nĩ tũgũcemania ta Gĩkũyũ, na nĩ tũgũcemania anake macemanie, athuri macemanie, atumia macemanie, tũtigetwo marĩtwa tũrarĩrĩra mathĩna marĩa maihũrĩte rũgongo rwitũ. More vigilant. And I know the leadership of Raila, I saw a team that is clueless and a team that has no capacity at all to help us as a country. And from the dismissive manner William talked about when he was in church. Na sijui kwa nini ya kanisa Mount Kenya. Na unajua inafika pali hata watu wanakasirika. Yeye ametuharibia hata makanisa. We have no faith in churches like we used to be before he started coming to our churches. He'd rather stop. Now if you want to know that they do not have an idea of how to manage this country, they are always seeing the shadow of Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Kila wakiwa na shida ni Uhuru. Na tunasema hivi, sisi wote, na sisi tumechoka na Uhuru kuraumiwa. Yes. Halo? Yes. Tumechoka na Uhuru kuraumiwa. Wao ndio wako kwa ofisi, watatue shida za Wakenya. Na kama wameshindwa, tuweke IBC pale, tuweke commissioners, wapangiwe waende mapema nyumbani. If you want to know that they do not know where they are going, what are they doing about the scandals? Margaret Nyakango, the controller of budget, alisema mambo ya budgeted corruption. Budgeted corruption. There is no way you can deal with the cost of living if you are budgeting for corruption. You cannot deal with the cost of living with the oil scandal, cooking oil scandal. You cannot deal with the cost of living with the oil scandal ambazo hii mambo ya petroli, the fuel scandals that are there, 17 billion plus. You cannot deal with the cost of living with the rice and maize scandal ambayo tumeambiwa sasa imetokea pia. And you cannot deal with the cost of living with the fertilizer scandal. You cannot deal with the cost of living with the loans scandal ambazo tuko nazo. Wanasema na wakopi na wanaokota pesa mpaka na miguu kila wakitembea huko. Now, within a year, we are heading to do almost 4 trillion shillings. The total amount of money that was borrowed by Uhuru during his time. Na kado na ile. At least Uhuru alikuwa naenda anachukua loans, tunaona expressway. Nachukua loans, tunaona maji madams inajengwa. Tunachukua loans, tunaona mabarabara yanajengwa. Tunachukua loans, tunasikia kuna